zvikuramba kushanda zvamurikuda pano nai zvajamuka kusenza zvamaida kutraya pano zviri kujamuka kushanda saka regai tingotraya tisina zvatachida kutraya panapa nayo first hazvakamira sei makadii mukoma weli mukoma manu nyasvimbo zviri kudini makadini regai ndikukwasei vana vezimbabwe ndoitwa wenyu 𝗍𝗵𝗲𝗂𝘂𝗧 maswera sei muri kutapirirwa here kwamuri kumativi mana enyika zviri kumbofamba sei akomana musaite zvekudaro zvekudaro hazvidi kunzwarwo so nai kana muchitapirirwa kwamuri mbotapirirwai zvinhu zvisati zvashata izvo guys nhasi ndinotaura nyaya yecorruption hanzi aitag you kune imwe video so maiona here handina ndofunga ndasina kuiona ndogona kuzoiona izvozvi let me talk about corruption. First of all, before I go into corruption, there is a Twitter account, a Twitter handle that is operating as Chamisa, Nelson Chamisa, or President Nelson Chamisa. It is a Twitter handle. Atete get magadi. As if you heard, Mbwainun's Gambago was and Shituka Opo. Politics dzekutuka dzifana kudaro vanhu havafana kuita mapersonalities nepolitics dzekutuka because dzinokanganisa marelationship akawanda saka nyaya yatoda kutaura panapa inyaya yecorruption saka before we venture into this topic that I want you guys to follow and discuss, comrade saying us and Renan the assembly zviri kudini pane Twitter handle, Twitter account iri kushandisa ichinzi Nelson Chamisa, haisi yaPresident Nelson Chamisa. If you go pa Twitter mukaona Twitter yakanzi Nelson Chamisa ine blue tick ndo official Twitter account yaPresident Nelson Chamisa. Remember yesterday when I was talking, when I was talking about people who are creating Twitter accounts in people's names, 𝗍𝗵𝗲𝗂𝘂𝘂 is one of the names that has several Twitter accounts which I do not know where they exist from. 𝗣𝗿𝗀𝗀𝗂𝗧, thank you. So before fighting crime, finish poverty first. That's it. And follow Gambagwe. So what I'm saying is, this Twitter account, we must report it to Twitter. It's a fake Twitter account. The one without a blue tick that operates as Nelson Chamisa. That is not Nelson Chamisa's Twitter account. So let's look into the things that we want to talk about today. I'm going to dwell much on a topic that we call corruption. I want people to understand what corruption is. Then from there, I'll go into the recent Zimbabwe prison and correctional services promotions that you saw. The good part, these promotions are established in government gazette, are established so that people know certain individuals who were promoted to senior ranks. So hanzi zaka haina zvainobatsira wangu. Even vasina zvavanobatsira mukoma last, what we need to do is to keep records of those things. We need to keep records of those things. Yes, Mukoma, how are you, Pat? So we put complaints to Zach and we keep records. Remember last time we forwarded a complaint to Zach
that they never looked into. And if you look at the same Commissioner General of Zimbabwe Prison and Correctional Services, 𝗍𝗲𝘀𝗶, has once again repeated his corrupt tendencies. His corruption is rampant in Zimbabwe. So he is probably the blue-eyed boy of Emmerson Mnangagwa, because he is one of the people who saw 𝗣𝗿𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀 being fired from his position as Commissioner General, and he rose into that rank not because he was qualified to be the Commissioner General of Prison, but what he did was to make sure he fires those prison officers who were experienced, who could have occupied those positions as Commissioner General. So what he did was to eliminate people he thought were a threat to the rank of Commissioner General. Thanks, DB. So the likes of vana Mndara Machingauta, vana Chisora, these are the people who were being earmarked to become the Commissioner General and Deputy Commissioner General of the prison services. There were other guys like Mndara Msonza. I'm talking about Mndara Msonza. I'm talking about Madara. But Zimondo was not qualified. Pakapinda, Mr. Yuda. I really know. But what happened is Zimondo wasn't qualified for that position that he held. But he went through certain courses. He came to England, did certain courses of prison management. So he perhaps qualified on those terms. But what I am talking about is we have got someone who can't read and write, who can't even construct one good sentence in English, who has gone overdrive with corruption. 𝗍𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀's corrupt tendencies have been all over, written everywhere. So what he has done is most of his corrupt deals are to check a part of it achinopa Mndara Mnangagwa to become a blue-eyed boy of Mndara Mnangagwa. So it means this corruption that we see now is straight corruption from the president's office. Because if president promote someone who is not qualified for that promotion, then that president is the most corrupt president. The corruption that we've witnessed so far in the Zimbabwe prison services, that is the corruption. Yeah. The corruption people are crying. One is qualified in Zimbabwe. No one is qualified in the Zimbabwe government. Thank you. Maybe in this volume. I think it's your gadget. How are you? 𝗏𝗏𝗀𝗏𝗀𝗏 So what we are saying is the recent promotions that we saw in the Zimbabwe prison services, they need to be reported to ZAC. ZAC needs to know that there are corrupt tendencies that are happening in the prison services. And those corrupt tendencies, they are not petty corruption, because it has milked away the morale of many prison officers. Many prison officers. If you look at those most senior prison officers in Zimbabwe prison services are not being promoted. The ones that I saw being promoted are pensioners. A good example, I've got the guys that I joined the service with in 1996. And those people, they've reached a retirement age. Because we signed a 25-year contract from 1996 to 2023. This is a 25-year contract. And this year, in April, most of them reached retirement age. They reached their retirement. Because we said we are going to retire
after 25 years. So we signed a 25-year contract with the Zimbabwe Prison Services. So most of my colleagues or my squad mates or the guys that I trained with, they were never promoted. As you, I will send you a business plan, aga business case, register to vote. So you find that all the guys that I went through training, or who I trained with in 1996, those who joined the prison in 1997, 96, 97, 95, they all have reached the retirement age or stage. They must leave the Zimbabwe Prison Services now. And these are the guys who were promoted to the rank of PPO. That rank we used to call PPO, they've got a term that they call it now. PPO, which means Principal Prison Officer. That means you are promoted by the president from a junior rank, the uncommissioned rank, to a commissioned rank. The president is the only person who can promote you into a commissioned rank. So, if corruption in the prison services, Sagadai never retired 4 years ago. Yes, Frost, you were supposed to have retired 4 years ago. So, if corruption, PPO, 2 stars, Principal Prison Officer is given 2 stars, and those 2 stars are now commissioned, or they are commissioned. So a commissioned rank can only be promoted by the president. So if there is corruption in those promotions, then the corruption is based on president's discretion. So that means the president is corrupt. This is what it means. And vasi basa vaya zokumanya. No pane nyaya manje kuti boss at the moment could vasi basa, most of these guys, like those guys I worked with, they spend their whole service history as junior officers. I was looking at the list of the promoted prison officers. I've seen Moses Ch`ōvū, the Commissioner General of Zimbabwe Prison and Correctional Services, has promoted all of his children. Imagine, ladies and gentlemen, this is corruption at its worst. And if 𝗥𝗍𝗃 does not intervene, then the prison services morale will go down, as it has already gone down, or it went down during Zimond's era. So Moses Ch`ōvū has promoted all of his children, and all of his children were promoted to commissioned ranks. One of his children was promoted from the most junior officer, which we used to call PO2, to a superintendent. So this is where I am calling 𝗥𝗍𝗃 to say, if 𝗥𝗍𝗃 ignores this amount of corruption which is being done in the uniformed forces, then there is no government in our country. And this is what we call, some people might want to call it, okay, so 3 stars was, no, 2 stars, the principal prison officer, ane madaidzirwa akuita. 3 stars, the chief prison officer, azina kusiyana ne police kubva 2 stars zvichikwira, azina kusiyana. Ku police anenge achinzi inspector, ku prison anenge achinzi chief prison officer, ku police anenge achinzi chief inspector. From 3 stars unoenda ku crown, crown ndio inenge yakunzi superintendent. Kubva crown unoenda pa crown and star unenge wakunzi chief superintendent. Kubva chief superintendent wakwira uchienda kuma assistant commissioner. Kana wakusvika kuma assistant commissioner, heti yako inochinja, inenge isiri heti dzamunoona dzinopfekwa mabharathi yake paya, inenge ya a black ku police,
inenge ya green ku prison. He wasn't commissioned before. Yeah, 2 stars were not commissioned before, but they were commissioned, I think, around 1999, 98, 99. Ndopatakatanga kunzwa kuti ma-PPO vakusalutwa. Saka dzave commissioned. So this is what we call state corruption. That Zimbabweans needs to understand. This must be clamped down. If Izaki has got funds to buy it, they must buy the prison services. Because imagine, these ranks are supposed to be a progression. That if you are a junior officer, for you to attain a senior, the next rank, there are certain years that you must serve in the prison services for you to be considered for that rank. For if you are promoted today to the next rank, there are certain years that you must serve to be promoted to the next rank. They cannot gallop your ranks to say, look, this year you are promoted from junior rank to PO1 or a sergeant, then next year to SPO, then the following year to PPO. You cannot, a junior officer cannot rise to the rank of PPO in a space of 3 years. You can't. Because if you join the prison services today, or join the police force, or join the, it depends if you joined that prison services, police or army, as a technocrat. So, some people, they come with their skills, the mechanics, they come with this and that. But if you go through the recruiting system, after you qualify, you don't automatically be promoted to that rank. You need to serve 2 years so that you serve 2 years. It's non-zizo. And in terms of the Police Act, yes, Beg 3-star was commissioned in police, 2 stars was commissioned, and the 1-star was commissioned. So as this tribe equate, 𝗣𝗿𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀 says Zimbabwe is the least corrupt country. Saka ndopa tiri kutaura kuti sometimes musamtuka gambako ndowanzotaurira vanhu kuti ngatirege kutukana. Sometimes musamtuka because nezuro ndakaita presentation ndichitaura about Mudara Masimba Mavhiza, and ndikataurira vanhu ndikati no, he is my brother. We are in talking terms naMavhiza, but where he write nonsense, I've got to highlight kuti Mudara pamanyora nonsense dzandifonera dzandisendera message ziseka zvikanzi mupana uyo stubborn iwewe, ndikati ndawa Mudara, zvikanzi ungadaro here Mudara wako, ndikati aiwa ndoda kuti zvinhu zvenyu zvive zvinoratidza zvikunyorwawo nadhokta, zvikunyorwa nachiremba naye, kwete kuti zvingonyorwawo ngezvikunyorwawo nakamba zvake, umwe asina chaanoziva, asina kumboverenga. Hanzi tiri kudzidza zvakawanda. Comrades, salute you. Thanks assembly. Ignore bootlickers. Thank you so much. So what I am saying here is there is no corruption that is pet. This is state corruption that we are witnessing in our time. We've never witnessed such type of corruption. If you join the police force, you need 2 years of initial engagement. If you complete those 2 years of initial engagement, then you will be a fully qualified prison officer. This is when you start considering to be promoted. So it means first 2 years, you are not going to be promoted. You need to prove that you are a credible prison officer. You can be a prison officer. It's Anzururama Denimas, I saw you. Uchitukwa nengomwa ezani nonzururama iya. Mighty, my rice, Mati rice. Akawala mondi nakidza mazibu. Mgoma deni wanga wasangana nazo. Arutukwa nemboi. Mgoma deni hanzi mamuchitukwa nemboi. Kama mwana waya achafira mumaoko evanhu, she doesn't know vanhu vekutuka naye. Hazi vanhu vekutuka. Achangofa achipondwa nevanhu. Unoziva kuti kana azvirevo tukashaya mwana, life yako inenge yakureva kuti be reckless in life. No.
tine vanhu vakawanda vasina vana, tine hama dzisina vana, isu dzisina kuzvara, dzisina vana. Anditoona iye hazviro kuti haakwanisi kuzvara ka, but she misused, she abused herself to the extent that she can no longer bear children. And kune vamwe vanhu naturally who were born like that who can't bear children. Kwete zvekuzvaabuse, expose yourself to abuse, you get abused, and then you say kuti inini handichazvari, wakutuka vanobara, anoona hazvifaniri kudaro. Saka nyaya yatiri kutaura panapa, as Lou, she is mad, she thinks it's a joke, she is not Zanu, she is just naive and stupid, so yes. Kwaakutambira kunonyudza. Saka what I'm saying is about corruption. We saw recently Zimbabwe Prison Services promoting prison officers, and those prison officers, they were promoted in corruption, where the Commissioner General promoted his children. All of his children are promoted. I was looking, ndinowafana wazukuru wa ED vamunangagwa, vamwafana vandowirirana nawo sereka, vamwe vacho ndakavadzisa basa, vamwe vacho ndakavatraina, vamwe vacho ndakashanda navo. Saka ndachitarisa list revanhu vakapromotwa, hanatomboona kana 1 vanhu veukama vekwamunangagwa, hapana wandaona 1 kana. Ameno pane mumwe azobuda chinzi munangagwa chichi 1, I think pane 1 chete wandaona, but vana chitarisira kuti vafana vana vehanzvadzi, vana sisi, vana bhudho, vana munangagwa, hapana kana 1 wandaona. And mukada kutarisa Chiobvu, he has promoted all of his children. Akapinza vana vake. One of his children was promoted from the least junior to the rank of superintendent or to the rank of major. Kana tiri kuarmy, toti ukapuwa crown unenge uchinzi major. Just imagine someone who is looking here, Mkoma. Thank you, Itai. Thank you so much. So I'm talking of someone who has been promoted from the rank of private, being a private, joined the prison, joined the army as a private, worked for a year, and get promotion to the rank of superintendent. Remember, to the rank of major. Remember last time I said, she doesn't know we saved ED life when he was Minister of Justice. We are big, but we didn't talk about it. We saved the Zimbabwe government. So I told her before, she's just stupid. She's just a boy. Kamboyo zako kari frustrated. Unoberekwa kusvika kukura age yechibereko chisina mbogara munhu. She's so frustrated, very stupid. And any more. So what I'm saying is, tukutaura Moses Chiobvu, akabva kuarmy ari captain. Paakaretire kuarmy, akapuwa 1 up to the rank of major. Paakauya kuprison, akauya akapfeka crown yeumajor. Paakabva kuarmy, akabuda basa ari captain. Ubva apuwa 1 up to become a major. Aita major ndopa akauya kuprison. Akauya takamutarisa aipfeka zveuniform zvekaki, so zvimwe zvekaki, zvimakaki, zvimwe nemasendi trousers, nesheti yekaki. Anoza kuprison taitika kudhara kuprison. Taitika kuona wakapfeka that's my brother, how are you? Gogo, vanaideni zvirise kule makadi. Kudhara kuprison services. Kaki shirt yaipfekwa nedenim chete, denim order. Green shirt yaipfekwa nesandy trousers. Green long sleeved shirt yaipfekwa nebharathia suit chete. Saka paakauya Chiobvu kuprison taitoshamisika kumana akapfeka kaki long sleeved shirt nesandy trousers. Vanhu tichimutarisa chiti kupfeka kwerudzi ndokupfeka onda masoja here. Andiri muona. Akauya akapfeka crown. Saka kwaari iye paakauya akapfeka crown, rengi yeusupritendent ndo yaakasvika achipfeka. And rengi iyoyo kwaari haikudze. It doesn't hold waters because ndo rengi yakasvikira achibva kuarmy. This is why you see kana achipromota vana vake. You cannot do that. To promote mwana from a least rank, from constable to superintendent.
Azviitwe izvezvi. From a PO2 to superintendent, because that person is your son, that person is your girlfriend, that person is your child. This is what we call corruption. State corruption. Because by now, akatopa Mnangagwa to sign that promotion, which means Mnangagwa is equally corrupt, is equally guilty with corruption. Because if I bring this paper and say vanhu havarida kupromotwa chef and handikwanise kuvapromota inini vanopromotwa napresident, pakapfekerwa vanhu vana vake vese kuti president sainai vana vangu vapinde vapuwe rank. That means that is the worst corruption that I've ever seen in the history of Zimbabwe prison services. Hakuna ma-exams anonyorwa. Hakuna. Kungopa chete. So, this is grand corruption which impacts the whole country, which ZAC should look into. ZAC, it should look into. If they don't investigate it, we don't care. What we simply do is put some complaints, raise, whistle blow to say, look, there is grand corruption happening in Zimbabwe prison services. If they don't want to investigate it, it's all up to them. But one day is one day. As it's like promoting a nurse to be oncology consultant. That's how these ranks are important. Exactly. Because it's like promoting a nurse to that rank, a consultant. If you look at rank of superintendent, in a certain requirements that these prison officers must attain before they attain that rank. Ku army, you can aungomuke uri major. Kune ma army cadets wanda vachita ma lieutenant vaive. Amuka ari major. Ando kwira in rank. Rank yatingatotaura kuti you can promote a junior man to probably the rank of 2 stars or 1 star. Kode kusimuka from 0 to superintendent or private to major. Kuti munhu ajamba rank ngani? PO2, what SPO, what PPO, what chief prison officer. Unojamba rank 3, wozonogara rank H4. Rank H4, tine vanhu vakapinda basa 1996 vakutobuda basa gore rinoiri vasina kumboita masuperintendent, who were supposed to have been superintendents by now. Ndova ndakashamisika ndichiona vachiti ndapiwa ndaPPO, ndakazoti kune mumwe wangu ndikati komakorokotoka wapromotwa, zvikanzi Yudha uri kundituka. Zvikanzi uri kundituka. Ngati ndawa zvikanzi imagine 25 years ndikupuwa 2 stars right now. This is the gore randiri kubuda basa. Handisina kana one ndakatopedza in fact. Ndikupromotwa ndakapedza service. A promotion in forces should be competent based on your senior course and very few pass, because you must understand law and how other services work. Yes, but it's not that way. What we have witnessed is grand corruption on its own. There's grand corruption in Zimbabwe prison services, which we say we call for ZAC to come and investigate. Saka, grand corruption, if you look at it, it is further categorized. We put it in categories or in classes to say this is political corruption. What we have witnessed in the Zimbabwe prison services, the corruption that we saw on these promotions, we have seen political corruption, where a politically appointed commissioner general has corruptly promoted his children, his relatives. Izvozvo zvekutaura kwandiri kuita, hakuna morari kujeri. Kune vari kutoenda kupenjeni gore rinoiri vari majunior officers. Ndaiti ndakataura mumwe munhu ndikati enda kufaira rangu kuprison. Unovhura faira rangu, harina charge. Charge yandakapiwa, ndakaipiwa ndiri murecruit, and that charge does not stand. Because ndiri murecruit inini,
ndakaitaura nyaya iyoyo. Ndakaenda kukaroi kunoona amai. Ndakubva kukaroi kunoona amai, ndakati handisoda kukwira bhazi. Because mabhazi ari slow, ndaida kumhanyira game reDynamos. Dynamos yaitamba kunational sports. Saka ndaida kumhanyira kubhora. Saka ndakakwira lift from Karoi kupinda muChinhoi. Ndobva ndabata lift from muChinhoi. Takunopinda muBhanget kuenda neaccident. Saka takaita accident muBhanget, takadelay muBhanget, handina kukwanisa kuzonoona bhora. Saka ndakatanga kurwadziwa nyama dzangu. Blaza ndakaita naye accident, motikari yedu haina kunyanya kuvara, yakangoparira windscreen. Ndobva akutondita adriver, tasvika muHarare akandisaka unogara kupi, ndikamuudza. Akapfura achindisiya pasupport unit, handina kuzoenda kubhora. Saka that day ndaifanirwa kuenda kunight as a recruit, taita maguard duty streamer recruits. Handina kukwanisa kuenda because ndairwadziwa. Saka pakazouya officer wanga vari in charge vachicheka kuti vanhu vese vari kumaduties here, vakaona ndisiri kuduty, vakauya vakandiona ndakarara. Akandimutsa ndikamuexplainera, but she did not take heed of whatever I was explaining to her. Ndobva atondichaja kunzi absenting from duty without official leave. You cannot do that to a recruit. Andimona ndopa pamunoona kuti taiti taidziswa, and mai vakanga vari muwar veteran. Ndopa unonyatsoona kuti mawar vets ava havana chavanoziva. You can't charge a recruit, you can only punish a recruit. Urikuona, saka ndakatoitirwa charge sheet rekunzi absenting himself from duty without official leave. I tried to explain to them ndo zvakaitika, nobody even listened. Andimona. Saka nenyaya yekuti vanhu totongwa nemagandanga, vanhu vasina chavanoziva. Hanzi imagine making a mockery of the system. You trained 2 years at a staff college and obtained a diploma, and others just get it easy because you see a war vet or a border gaze that made me leave. Honestly, takasiya because of zvakawanda zvekutaurwa ngenana Mukomatemba kuti anongouya border gaze. Let me see, something is not adding up here. Yeah, much better. Something is not adding up here. I'm not sure about the quality of this video. There is something not adding up here. So to win, so this is a political corruption that you have seen. Probably they do it to win election. Nobody knows. Because these are political leaders who are luring voters by giving them mareng eku prison, which should be conferred on not on merit only, but on qualifications. Sezviri kutaurwa naMukomateni. Andimona. So it's like Zimbabwe Prison Services, it has become a hub of family units. Kuti baba, amai, vana vese vanenge vari muprisons vachipromotana, vachisiya vamwe vanhu vanoshanda. Batsirai zviri sei. So this political corruption that you have seen is tantamount to kidnapping. Vafana vari kupromotwa ivava vana vavo madhara, vazukuru vavo hanzvadzi dzavo. So ndo vanhu vekuti kana takuenda kuma-elections, they are used to go vachimena mabases. These are the same people that go to kidnap people. These are the same people that go to cause violence, to murder people, to make sure that there is injustice in our country. Because they were promoted corruption. And Murgona. ZAC must poke its nose into the recent promotions in the Zimbabwe Prison Services. Anziko border gaze akaperera kupi? Border wakanyura. Border akafa kumvuma. Benz yaifamba nayo yairova miti. Driver wacho anenge aitoziva zvaaita. Aiswevha kusvika border afa. Hanzi imagine Balawala. Gonare Jeo, 1 para, SARS, 1 commando, drill and weapons tactics, all small arms of war, helicopter drills, para troopers, etc. And someone just promoted an ignorant person. Honestly, those no words. Could considering what we went through and the trainings that we did, you don't get promoted
kunongouya mwana wamunangagwa, kunongouya mwana waChihovhu otomhanya kuna munangagwa otusvika kuti president mwana wangu 𝗖𝗍𝗍𝗍 promotai. And they are doing all of these promotions in the government to win elections, obvious. So they are looking into, but the good part is they are just promoting their children. You understand, God? They are just promoting vazukuru, vana vavo, vaninina, and so forth. As a result, it is the same family that has been voting ZANU-PF. And vamuri kusiya vacho kupromota ivavo, they are the people who suffered. And those are the people you expect to vote you. And because honestly, rengi dzinongopiwa dzekuti aunyore exam. Ko wamuri kusiya muri kumusirei. And kuri kupromotwa most junior people, most senior people vasina kana mhosva, vasina kana macharges vari kusiyiwa. And saka mubvunzo unenge uri wekuti Zaki inofana kubvunza question. Why are you not promoting these ones? And why are you promoting these ones? And saka the majority that do not have vanhu vanoti promota iwo bhururu wangu, they are not being promoted. Ndo murikona vapiwa ava vakushandisirwa rula kunzi ava vakapedza service kubva apa kusvika apa rulai promotai vabva vaenda kumusha. Because vanhu vandaona vakapromotwa 90% yavanhu vakapiwa rengi ipapo vanhu vari kuenda kumusha izvozvo. Nachiseka ndaona vanhu vandakatrena navo masquad mate angu aripo ipapo, handichatauri mazita. Vandanchiseka ndikati komana tsanozi nanhasi mamuchingori SPO. And I don't know why these guys are still in the prison services. Some people are crossing into South Africa to look for money, to look for jobs, well-paying jobs. Some people are moving, even vari muZimbabwe macho, going to different companies. Vachiwana mari dziri nani. Unoziva kuti zviri nani kuenda kuFawcett. Kononopuwa mari iri nani and you be recognized. Unoziva kuti ukaenda kuFawcett wabva nekuprison, wasvika uchitwa chef uchipuwa rengi. Ukaenda unana 𝗭𝗲𝗍𝗂𝗧 wasvika uchipuwa rengi. Potse utopuwa nemotikari yekufamba nayo. Most madhara amunoona aya ari kunana 𝗭𝗲𝗍𝗂𝗧 neFawcett. Vazhinji vacho vakabva nekuprison, police anuku. Vanofamba nemazirori, mazimota amunoona aya vari ma-executive officers kuma-security companies iwaya. Why was Sulumani Chimbeti promoted to assistant commissioner in the prison? It was Sulu was promoted not because he's a prison officer, but he's an ambassador mkomajola. Andimukona pakaperforma prison band pandaitagwa nevanhu vachiti yaone mabhanditi ari kuimba ku-agricultural show. Ndo basa rana Sulumani. He's just an ambassador, a brand promoter. Zvafana nekuti panapa ndikatanga kupromota zveDoves ndobva ndatonzi kana pandofanire kofini rangu Doves ndine motikari mabenefits. Saka he's just a brand promoter, not he's a prison officer, no. Andile maona. Saka you find that what we have witnessed is political corruption. And there is also administrative corruption that we have seen. Because for those people to be promoted, they are forwarded by their branches. Prison kwakakreatwa zvimabranch zvakasiyana-siyana, security, police, ameno zvakawanda-wanda. Saka they forward those people for promotion, but the criteria that those people are promoted is the one that is questionable, and is the one that Zaki must look into and ask Chihovhu, why did he promote his children only? Does the criteria say Chihovhu must promote his children? And we train the people hold. We have knee issue and kidney issues, dehydration, running 8 miles a day. Zvinhu zvinorwadza mgomadani. Icho ndo chokwadi ichocho. Unoziva ndaitaurira mumwe ndikati kana wakamboita instructor kutrena vamwe vanhu ndio munhu unonyatsonzwisisa kuti izvino chinorwadza sei. Because vazhinji vanongoti akabva patraininga anongoenda kustation kwake, zvekumhanya kusena hasina basa nazvo zvatopera.
anenge angomuka achienda kubasa nekudzoka nekubika sadza rake nekurara. But kana uri instructor, kosi imwe ichibuda panouya imwe kosi, hakuna zororo, unenge uchirova road run every day. Mwana dzandinoimba panapa kuti dhiri hora iro vanogara mudhiri dhiri hora rembanje. Sometimes tema instructors we used to moralize ourselves. Zvinhu zvezvinorwadza baba, kumhanya every day muroad nemakurutu kunorwadza. Uri kumhanya ende unenge uchikuraka uchimhanya nevafana vari kubuda muzvikoro vari kuya ma18 years, uchimhanya navo every day, unenge uchimhanya uchiva control. But zvinhu zvezvinorwadza. As you are always a recruit as an instructor. Hapana pauno every day vanouya vanyowani woita 6 months nawo uchimhanya uchishamatata zvatiri kuita on daily basis. Uchidzidzisa uzati pfuti kudzidzisa munhu pfuti, it's not an easy task kuti munhu azoziva kuti pfuti woita arms drill yese wopedza, woenda naye kumock firing wozoenda naye kulive firing. Muri parange paipa muchita live firing, rimwe rinenge richibwabwaika dead, rinenge richida kunotena kwauri rakabata AK kuti pfuti yangu yazoita sei apa pfuti iri loaded mudhara. Unenge uchisangana nemarisk on daily basis, uchitaurira mukurutu kumudzidzisa kuti kana uri parange hautene nepfuti, kana une anything chaunoda simudza ruoko ndoenda ndokuatenda. Kune zvimwe zvidzoi zvataiona chekuti hachisimudze ruoko dead chotosimuka pfuti iri loaded chakatosa chigunwe mutriga chichitena kuya kwauri kuti shefu pfuti yangu undanga uchauraya nembama kurova. Kusvika undonyengerera kuti hauraita zvinzwa ground arms isa safety catch kana kuti isa selector back to safe leg ground arms. Wotozoenda iwe instructor kuti unload pfuti, wochizomuti what's your problem, reload the weapon, prone position, go target in front of you, chiridza tione ndakakutarisa, uri kupotsa sei. Wotanga kudzidzisa baba, unenge one guru mwandirira riri kuputsa, mwanenge achirova apa uri pfumbu apa achiti kana pfuti yakurira iye ndiye ndanga ari kurira achitsinzinya asi panenge pakaipa. Same applies to gadi jeri. You are also kunopika jeri. No chokwadi. Because if you miss 1 minute they escape you and you are in trouble. Kana uri jeri gadi unenge uri in trouble. Because ndakamboudza mwe mbanditi, but chef ine ndikateerera tsotsi, iwewo uchabuda jeri unoenda. Wonopara futi mhosva udzoka undona ndiri pano. Inini ndakatongwa 25 years. Panopera 25 years hangu panichabuda mujeri ndakuenda kumusha. Iwewo pa 25 years unenge wadzoka kana ka 10 nichikuona chikokurimisa munda wejeri chidzokera chii. Andiriona nyaya yati kutaura. Saka kana uri nduna uri jeri guard unenge utori iwewe urutopika jeri. Unozati ndaitaurira mumwe ndikati unozati vafana vari kupromotwa, vana vavo vari kupromotwa, vamwe vacho havana kana kutombobvira vatomboenda, havatozivi mubhanditi anosechwa sei, sero rinosechwa sei, havatombozvivi mubhanditi matsotsi anoperekedzwa kuenda kumunda nekudzoka. Unoona munhu ari kutizwa nemusungwa kumunda ari kunzi iwewe tokuchaja. Iwewe mwana wako wacho ubva iwewe haasati amboperekedza musungwa kuenda kumunda, angopinda basa achienda paheadquarters, angopinda basa achienda kuregion, akutosvika vamwe vazhinji vacho kutosvika ma20 years asati amboshanda pajeri, hatozivi zvatotaura zvezvi vamwe zvinenge zviri mafirimu kwavari nokuti havana kuzviona, asi unonzwa kuti ndandiri mugadi jeri. Andiona saka zvataiziva kudhara maiti mukapinda basa hakuna mwana anotorobva patraining depot achiendeswa paheadquarters achinopinda muofisi asati ashanda, zvazvisingaitike zviya. Vana vaimbotanga kuenda 2 years initial engagement, munenge muri kumastation dead. Unoziva kuti uchiteera 150 mabhanditi so vachipfumbura dust, zvimwe zvichirova mweya mwe wakaipa zvadya mangai zvavafana zvazvo madhara zvazvo. Unotofamba wakabata munhu uri kuseri kwematsotsi 25 years wakatakura green guard. Kwadakuona kuti munhu anga ari mugadi jeri 25 years ane junior rank, unotarisa apa pakapa anenge ane tambo inenge yakadhinda panapa nekuti everyday anenge achitakura green guard achienda kumunda. Andona panotoona kuti mudhara yakaita 25 years asina tombopromotwa, haana kana musi wakambopawo a word of command kana kuti kukomandawo vanhu kuti mpana iwe mhanya kwakati unondiitira zvakati.
Takasvika ma 13 years tiri ma junior officers wana Shepherd. Vana vatakatrena tatakuvasaruta vava ma superintendent. Andiri kuona. Saka aye was uno expect kuti paunopinda ubasa uchipedza initial engagement, you are now considered for promotion. Munhu wese, you are now considered for promotion. Kana usina charge, usina umbotongwa mhosva pabasa, unzwa wakapara, wakaonekwa wakarara, wakaba, boss ku prison taiti kupanda, hakunzi kuba. Mgajera habi. Mgajera anoba kana aenda kwa okay. Kana uba nyama ikoko, unoba mgajera akanoba nyama kwa okay. Mgajera akatora nyama yemujeri, haanzi aba mgajera, anonzi apanda. Jeri gadi anopanda habi. Kana ndiri pajeri ndopanda, handibi ndopanda. Kana ndabatwa ndapanda, ndabatwa ita flag, unongobvisa heto bvonzi cha, wakaone 2 kg yenyama kayo, and wo explain what wakaiwanepi. Saka, hands very true, you need to be promoted, yes. Soon after your initial engagement as a prison officer or a police officer or a soldier, you need to be considered for promotion. Kana usina mhosva yakapara, usachitaura kuti ma promotions must be not just on merit, but even on qualifications. Kuti paunopedzawo chikoro 2 years engagement yako, une ma qualifications ako, unosvikawo parank inoenderana newe. So now when we walking, it's always the left, shoot the left foot forward, bend the right knee. Ngomatemba. Zamuropa zvibudi. Kuti ukada kuona kuti munhu anga ari mugadzere, mupurisa kana musoja, imbotarisa paanosimuka kutanga kufamba. Andanga kubuda negumbo releft, abude neright, hakuna mupurisa kana musoja kana mugadzere, andanga kusimudza gumbo reright pakufamba, kunyepa chaiko. Kana ukatopinda mudhiro ukatrenwa, hausimudze gumbo reright pakufamba. Kwada kuona kuti ndozvimwe zvaibatisa vanhu vakatrenwa kudhara. Kuti tikasvika tikamira tikatarisa vanhu vakawanda, vanhu vaigona kusvika kuti cha, unoona, kana usingazive kuti chachii, hauvhunduke, unoramba uchifamba. Ukaona dai souya utoziva kuti uyu akatrenwa, motobata kuti yapano iwe. Kana kutarisa kuti ukati hey, yapano iwe. Tarisai kuti vanhu vari kufamba anofamba sei. Atanga kusimudza gumbo releft, munhu wese akatrenwa anosimudza gumbo releft, ndiro anotanga kusimuka naro left. Zoti right. Shoot the left foot forward, left. Bend the right knee, right. Squat. Chichamaonapo. Panashi pa word of command, shoot the left foot forward. Atora deni gumbo rangu reruboshwe ndichirovera mberi. Ndichidaidzira kuti wa. Mabvunzo kana pasina sekuona iri squad 2 of the movement. Squat. Pakaipa blood temba. Atakusvikanganwa mazvakubuda manje. Andimona. Saka what we have noticed on these promotions in the Zimbabwe prison services, this is what we call grand corruption. It's government corruption. It's corruption at its worst that we've noticed. Because kune vanhu vari kupinda mabasa, vari kubuda vasina rank. Zvinhu zvinorwadza izvozvo. Mwana ari kupinda nhasi mangwana unenge wakumusaluta. Ukanotarisa pamwe mumwe hacho hana kana O level kana 1 subject. Nekuti mwana wachiobvu apinda otosvika achitopuwa rank. Takataura, takaendesa matsamba, takaendesa mapepa. Mwana wachiobvu anoshanda kuprison. Haachashandi kuprison, akudriva motikari yekumaini kwa baba vake. Asi anenge achihora salary yekuprison. Motikari anenge achishandisa inenge ichinzi iri kushanda basa rekuprison, ichishanda basa reCMD. Mota inotorwa kuCMD. Yonzi iri kunoshanda basa reprison. Haichatakuri vasungwa kuendesa kukoti. Musuno ndakaona mako achinzi haana kuendeswa kukoti. Motikari yako enda kumaini nemwana waCommissioner General kuno maina vachitakura goridhe vachibuda naro vachinotengesa. Saka corruption yakadaro iyoyo tinenge takuidana tichiti ma-administrative corruption kana ya professional corruption. So a lot of corruption is being done muZimbabwe, but the problem yekuti kana corruption yacho iri institutional corruption, kana tikataura kuZaki sekutaura kwatakaita nanhasi tichiri kungotaura kuZaki kuti vanhu havari kuita corruption, there are no investigations that can be done. Chiobvu has stolen prison property, has embezzled prison money, has abused
female prison officers, has abused prison officers in general. And he has received bribes. But because he bribes the president of a country, he is immune to prosecution. So this type of corruption, it must be exposed. We must always be talking about this corruption. And if you ask a ZANU-PF idiot, he will tell you because of sanctions, this is why 𝗍𝗍𝗂 to promote his children. Because of sanctions. So there is rampant abuse of power. We have witnessed the embezzlement of prison money. We have seen theft of prison property from this Commissioner General. So he has exploited some people conflicting the interest of Mnangagwa or conflicting the interest of the government by taking a list of his children to this president to sign with Vanava promoter. How can you promote Mana from a junior rank, from nothing to superintendent? And can Mnangagwa justify that? Even if Mnangagwa is brought before any platform and we ask him, Mnangagwa, what have you seen in this baby that you promoted that baby from nothing to superintendent, skipping Rengia Sergeant, skipping Rengia SPO, skipping Rengia PPO, skipping Rengia CPO, 3 ranks, skipping 2 stars, skipping a chevron, 1 star, 2 stars, 3 stars to land a crown, getting the 5th rank in the service. Mwana apinda basa nasa asina kana O level. Vanema degree vari imo prison services. Atina watakaona ane degree achinza askipa this rank apo superintendent. As plus you the majeri were used to guard Zimond farm and house. Yes, we even raised that issue. Kuti Zimond uyu anoshandisa magadjere kugadwa pamba pake. Why? Churi was like that. Zinawashi was like that. 300 soldiers and the police prison officers. Vese vanenge vachigada. Majera anosaronzwa kuti zvanzi kujera hakuna vanhu. Vanhu vari kugada purazi raZimond. Vachitenderera vachigada madomasi. So this is why we say with that corruption, it must stop. ZANU-PF is full of corruption. No, vachiobvu ndewa ndakarekodha kana makaenda pa election rigging video ndakaita kuZimbabwe. Munhu wandakarekodha achitaura achiti tsvangirai kana akaita sei atonge nyika ino ndi Moses Chiobvu. Achiitisa ma prison officers ma slogan vakapfeka uniform pamberi neZANU-PF. Vakapfeka uniform. So you find that there is less moral now in the prison services. The people who were supposed to have been promoted were never considered for promotion. And as we see that Zimbabwe is under economic instability, if you are promoted to the next rank as you expect, that means that must be more money. And that more money, it can help you educate your children. But some people have gone for 25 years without being promoted. So, in other words, Chiobvu has destroyed the future of other families. We don't join my prison services just to go and just serve as a prison officer. But it's part of a commitment. This is the job that you chose. Kuti pandopinda basa iri, kana kudya kwangu kuchange kuri ipapo, kupfeka kwangu kuchange kuri ipapo. As blood talks, bullshit works, nepotism. Yes. So this is why we are saying that nepotism yataona pama promotions aitwa na Chiobvu, it must be investigated. And Chiobvu is not worthy to be
the Commissioner General of that prison services. If you see how he rose, he made sure that he dismissed all those who were now due to be promoted. Vanhu vakaita sana 𝗣𝗲𝗀𝗃𝗀𝗃 Machingauta, anga akaita sana Haga, ndikafunga mudhara Haga, ndofanira kuseka so. Mudhara Haga. Takamboita imwe confrontation nemudhara uya. But ndakazongomutaurira, inini I was so disciplined. I don't think there is a prison officer as disciplined as 𝗭𝗪𝗲𝗀𝗃. Inini, I stand the most disciplined or the most loyal Zimbabwe. I'm very loyal to my country. And I was the most disciplined prison officer. I've never seen a most disciplined prison officer like 𝗭𝗪𝗲𝗀𝗃. What I went through, if I wasn't disciplined, if I wasn't disciplined. Up to now, I still believe that I was the most disciplined prison officer with what I went through. Ndakamboti rimwe gore so tichitena imwe kosi yavamwe vafana vakauya tichangobva kutrena kosi yePSTT ndobva kwapinda kosi yemarecruits. Pakosi yemarecruits akapinda ipapo vafana maiti mukavaitisa physical training vazhinji vacho vairamba vaijamuka. Kona asina kumboziva kuti unoziva zvezvekuti panapa pane vana vemashefu, pane vana vemashefu chete vaivemo vataitrena, vokuti aiti kana ukamupanisha foni inoswera yarohwa kuheadquarters kuna baba unzi instructor yavo anonzi Yuda vandidira mvura. Saka pakazoita kuseni rimwe zuva kuseni takawirirana tikati nhasi hatitoda kutora vafana kuti vaite sei timhanye nawo bhozi vachamira stereki tatatowadza kuprepare pass out parade yavo. Saka tatavarerutsira mbichana chida kuti vaone kumira stereki. Saka tasingachawanyanyowa mhanyisa kuseni taiti tikasvika muparade square taingoita mapress ups toita chii tobva tavadismisa woenda unogeza woprepare unoporisha bhutsu woprepare kuya kuparade. Saka bhururu wangu akaenda pane mumwe mupana yaya aishandisa senime kunzi marumahoko. Anamboziva kuti mwana wako na marumahoko maminista ayaya. Mupana uyu ndobva anzi ita mapress ups ndobva ajamuka, ndobva anzi ita zvakati ndobva aramba. Saka akabva asimuka ndobva amisidzana nainstructor zvezvokuti anga kuda kutokanda zvibhagera kuna instructor. Saka bhururu wangu instructor wandai naye ipapo, he was like, usandambona munhu ari so quiet like him until today. Waiti ukataura naye was so calm, was a nice guy, haanetsane nemunhu. Andabva ndamboona achinzi arwa nemunhu anetsana nemunhu, but mukurutu yakasimuka akada kukanda zvibhagera. Saka ndakabva ndaenda paari ndikati, chii chaita baba munini chokuti mumisidzane nainstructor makuda kutokanda zvibhagera kurova instructor? Zvinombofamba sei panapo? Saka mupana yakabva atotaura, abva atondijunga muromo inini, zvakanzi umborani iwewe. Abva ajunga inini muromo kuti iwe uri kutenga nyaya uri ani? Inini handikutaura, handisi kuda kuita mapress ups. Ndakabva panapa patraining depot mupana tokubvisa chisivhirieni chese, kana charamba kubva tinongokudzinga woenda kumusha. Anamboziva kuti mwana waminista ndobva ata katopfumba zvibhagera kamupana kaya baba. Ndobva ndakati chiteerera mupana, ndakutenderera ndambokunyara stereki long time plus zviri same komatomo. Nezuro ndakafonera hama yangu yekugokwe neprivate number anoda zano zvakaipa. Ndakabva ndamuti pamberi nezano akatsamwa zvisingaiti, hanzi handichade kuinzwa zano, ngaapinde ake mukomana. Saka mupana ndakabva ndamuti baba munini kana mamusati mamborohwa takurovai bhozi hatingadheererwe nemukurutu panapo. Isi tokurova hatikudziva, isi zvatakanakira kuno kuparade square hatikusvitse kumaofisi, tinongokwadza pana tokurova panapo. Vanamutenderera bhutsu pakada kuti vanamuhwengura pana vanane gozi. Ndakazonzwa aenda kunochema una Huggins
zvika ndarohwana officer ndarohwana instructor Yuda 𝗍𝗂𝘁''𝗀 ndakazodaidzwa namachingauta baba ndaita kunge ndauraya mukurutu ndikati aiwa shefu zvekuparedhiswe zvamuzvizive imuri komandend kana muchida ripoti itai kuti mainstructors nyorai ripoti muzoti chichaitika hatingarohwe nemakurutuka munenge muna vanhu 250 morohwa munourayiwa kana wafanawo saka kuMorris Depot kwakaurayiwa instructor nomarecruits ndobva mukomatemba muchiruza nyaya iyoyo kwakaurayiwa instructor Morris Depot nemarecruits aya saka taitozviziva taitozviudzwa mukadai so unourayiwa nemakurutu saka be tough kamusotamba naye machingauta akachema ndikati ndara nabasa nazvo izvo kana maona kuti handikodzere kuve pano ndoenda kujere ndakapinda basa ndiri mujere gadhi hapana panisingashande you understand saka dzakabva dzachengeta grudge kana kuti anga ari mwana wadzo here bhozi mudhara wacho anga asingatete futi ka zvageorge charamba zvazvi nhasi ndagumbura vanhu nhasi kana ndisati ndambogumbura vanhu mukaenda patwitter vanhu vagumbuka george charamba ashayikirwa nemukadzi saka achiti nematambudziko ngatibatei maoko mukadzi wageorge charamba wechi2 afa womukuru akarowa akauraya nobva asara nemudiki ndiye afa nhasi saka you find kuti vakadzi ava vakava kana uchida small house don't ill treat mukadzi mukuru george charamba akarowa mukadzi mukuru akamuuraya saka achida mudiki wacho abva afa futi anoona vanhu taimbovaudza ngaiti kutaurire imimi vanhu vekuzimbabwe mazimbabweans including inini shepherd juda da kutozviudza futi nhasi kuti unoziva kuti ukaenda kuchipatara ukabatwa kunzi uri HIV positive varume that is not the end of life unogona kurarama neAIDS neHIV sorry not AIDS neHIV kusvika wasvika 80-90 years tine madhara atoziva muzimbabwe vatainyorera macheke kutenga mishonga vachinwa vachinzi their HIV hazviroti ukanzi uri HIV nhasi uri kufa nhasi ikondisheni chete yaunenge unayo kondisheni yako unogona kurarama nayo for the next 80 years uchirarama you die naturally kuna vanhu vasina AIDS vari kufa dead vamuri kuona hama dzatiri kuchema dzatiri kuviga dziri kupondwa idzi havana AIDS vanhu vaive asi vari kufa hazvireve kuti ukanzi uri AIDS une HIV nhasi uri kufa haufi unoenda patreatment unogara 80 years neHIV saka problem ina george charamba ndeyekuti mudhara uya akadiagonizwa HIV kudhara ende vakadzi vanorara navo ava anenge asingavaudze kuti pindai pachirongwa saka you find kuti hakuna mukadzi waachagara naye anorarama kana asingataurire mukadzi kuti shamwari ini ndiri pachirongwa uri kunzwa be open kana mukadzi achikuda uri pachirongwa anongokuda wakadaro makore atiri anaya kwaane mishonga yekuti iwewe kana uri HIV uri patreatment iwewe unogona kuroora mukadzi asina HIV worega kushandisa kana protection you won't pass that disease kumukadzi saka hazvisiri zvezvekudhara waingonzwa ngonzi HIV wotoziva kuti pamwe munhu akufa ndaiona vanhu kudhara wainzwa nzi HIV kana kuti kufunga kana kuti chii munhu aitanga kuzvimba izvi azvimba izvi otsvuka miromo iyi ochena maziso aya oonda kupera kuita grey kumeso vazhinji vakafa takatarisa makore ana hakusisina ukauya muUK munomu ukaudzwa kunzi munhu ari HIV unoramba iwe anenge achifushukira kutadza kukwana padhoo apo because there is treatment yacho which can suppress the virus chakutotyisa iCovid ndikanzwa kuti yane COVID handisvike padhuze newe because ndorova pasi andiriona chiri kutyisa pakati peHIV neCovid chiri kutyisa iCovid HIV haichatyisi saka ukaona wabatwa chirwere iwewe you HIV woiswa patreatment munhu waunodadana naye kana wauri kunyenga wauri kuda iwe
muudze kuti ndo zvandiri. Iye kana achikuda wakadaro anokuda wakadaro, kana asingakude wakadaro anokuramba utsvaga mumwe. Kune vamwe vatoriwo positive vanokwanisa kutsvagawo murume. Munogona kuroorana mese muri positive asi mukwanisa zvara mwana asina chirwere. Saka we've got advanced technology in terms of medicine ezvino izvi zvekuti hakusina chinhu chekutya. Saka munati kutaura vana 𝗣𝗍𝗀𝗲𝗏 kuti taudza vamwe mudhara azidhihora iro, udza vamwe mudhara kuti inini I'm positive, kuitira kuti vakadzi vanorara navava vazive kuti kana vachirara newe akutora risk yekuziva kuti iwe uri positive, ari kurara nemunhu ari positive. Because mukadzi anozotanga kungoonda like this, mukadzi wofa iwe wosara. Wotora mumwe mukuru aionda achitaura kuti baba muri kuya nechirwere, matipa chirwere panapa. 𝗣𝗍𝗀𝗲𝗏 irova bhutsu achitrena karate, achirova karate mukadzi kusvika mukadzi anyarara. Chibagera bogomu mukadzi 𝗭𝗲𝗀𝗏𝗏 mukadzi aenda. Wauraya iyeye wakutora girlfriend yafa nhasi yafa 𝗣𝗍𝗀𝗏𝗏 ndiye airovesa amai vakafa vaya. Achiti pese paanofamba 𝗣𝗍𝗀𝗏𝗏 aifamba nemukadzi. Nhasi arwara afa. 𝗣𝗍𝗀𝗏𝗏 ihure, anomuzonyaya kutaura rere ihure rinotozikanwa. Politically is a prostitute. Ane open zipi police 𝗣𝗲𝗲𝗏𝗏. Twana harumutasa twese tuya twapera naye 𝗣𝗲𝗲𝗏. Kana kasichatopinde pachirongo hameno. Saka tiri kutaura kuti udzai vasikana vekuZimbabwe vachiti vakaona 𝗣𝗍𝗀𝗏𝗏 netsvina yake nenge yagonzvi vanobva vafunga kuti vaona murume. Murume of course, but ngaabude pachena. Ngaabude pachena. Audze vanhu pachena. Vakasikana kana vomuda vachiziva zvaari. Inini ndikabatwa HIV ndokuudzai. Varume inini ndabatwa HIV. Kana uchindida unondida ndakadaro. Because vamwe HIV haingouyi nenyaya yekuti warara nemukadzi. Ine nzira dzakawanda dzainouya nadzo. Some people were just unlucky kuti vakaita HIV vari kumabasa chaiko. Manesi mazhinji they contracted it vari kumabasa. Andimona ndozvatiri kutaura Hilda kuti HIV yatove nani. Kuna na cancer dead, kune BP, kune COVID, vanhu vari kudonha vachifa. Ingobuda pachena tuyo patina. Ndozvandiri. Munhu anokuda wakadaro. Kana asingakude anokutaura kuti handikudi shamwari. But hazvirevo kuti kana wandiramba neundiri HIV iwe hauzi kunoita HIV. Unogona kuenda unoshanda pamwe pane munhu akachekwa obva watocontracta ipapo through chigero chaicho kunogerwa mumunhu. Ozati vanhu vazhinji vakafa mumababa shop. Vazhinji vanhu vakafira mumababa shop. Nunu zviri sei? Mai nunu. Vanhu vazhinji vakafira mumababa shop. Pakabuda HIV vanhu vangasati vamboziva. Taigerwa nana mai nereza. Ora mai vaita vakatenga reza. Vaigona kugera vana 4-5 veraini rimwe chete nereza 1. Saka vazhinji vakakontrakta zvirwere izvozvo mukugerwa musoro chaiwo nereza. Kunogerwa mubaba shop vazhinji vakabata zvirwere imomo. Saka usaseka kuti uyare HIV. Usaseka kuti hanzi handibate HIV. Aiwa zvidaro. But buda pachena kana uri HIV. Haichashamisi, haichatyisi. Saka tikutaura wana inini ndozviziva kuti mudharaunda uyo ndozvaari. Mukadzi wake mukuru akataura. Mukadzi wake mukuru asati amuuraya akataura akati George charamba kuti uraya neAIDS. Buda pachena mudhara kutaurira vanhu. Mukadzi wako mukuru akataura akati uri kuti uraya neAIDS. Enozvo vakadzi wakuti wawatora aenda. That's murder iyo unenge wakumedha vanhu. And considering kuti uri president's office nofunga twese twasikana twese tunobuda tukapfeka zvimanhu Zambia zvana ED kumeso wakapedza natwo twedu. Because kuna munhu ari reckless kuti kana anzi ari HIV haachakwanisi kuzviprotecta akungofamba achipinda chero paranga vanhu.
andirimaona. Saka corruption iyoyo futi yatikutaura yekuti if you don't let your partner kuti ndo zvauri corruption iyoyo. Saka law should take its course and blazo ndofunga anofanirwa kusungwa. Anomuona nyaya yatikutaura. Corruption. What are the causes of corruption? Mdenge akambobvutirwa maiki paharare poli na president Chamisa. Murume anonzi Chamisa akabva kure uya. Abva kachana murume uya. Andimaona. Saka what are the causes of corruption? What we see ukapinda kunana prison services, police, army, kune yatotiko non-uniformity of legal system, especially in Zimbabwe. There is non-uniformity of legal system. Kana musina a uniformity of legal system, that means that it promotes corruption. Kazhinji corruption yamuri kuona yekuprison yekuti vamwe vari kupromotwa vamwe vachisiyiwa, that's mental torture. Saka mental torture yakadaro inenge yakonzera kuti vamwe vanhu vazoti takunosapota ZANU, tovhotera hedu ZANU because pane mental torture. Unenge une mathreats ekunzi haupromotwe. Isusu vana shepherd takataura tikati musati promote chef. Sitodya hono. Ndosaka manje ndachitaura kuti probably I was the most disciplined prison officer. Nekuti ndakaona vana vavo vachipuwa nyembe ndakatarisa. Vaning'ina vachipuwa nyembe ndakatarisa. Handina kana musi wandakamboita breakdown kana kuchema. Not even a day. Kune mumwe uda arega kupromotwa anoonda. Ini ndaitoita matama dedi. Pandonyimwa rengi paipa ndoita matama. Ndakazodza mumwe munhu ndikati I am the first prison officer kuwana phone. Ainzi ma cell phone. Ndiri pachikuru training depot. I am the first prison officer kuwana phone. Kwakazosara kwouyawo vana Tau, vana Mudharambwanda vako wanawo maraini vako wanawo phone. Ndadatove nefoni kudhara. Andiona. Ndisaka munya ndichitaura kuti andionde. Nekuti ndapinda munhamo ndatarisana nematambudziko akaita seandionde. Andionde. Andicheme. Wana ndisvina musodzi ndafirwa. Ndafirwa. Saka you find kuti corruption inokonzerwa nema financial problems. Now Чову, he sees that the country is in financial dire. And the only way for his children to eat is to promote them. What about those who are sina na baba ma commissioner general? Saka tiri kutaura kuti zake kana ichida kuti Zimbabwe inake ngavambotanga watarisa corruption yataona iri pachena yekuti commissioner general of the Zimbabwe prison correctional services is promoting all of his children. He's promoting all of his relatives. Vese ndo vakungopromotwa. Vasina hama dzinonzi Чову kana senemi inonzi Чову hamuchakwanisi kupromotwa. Mwana anopromotwa from the rank of a PO2, most junior rank. Hanzi yakunzi apikora ameno madaizirwa zvaakuita zvirengi zvacho. To the rank of a superintendent. And so this is the role of social media to tackle such type of corruption, expose that type of corruption. This is why you see me today. I'm talking about the corruption recent at Zimbabwe prison services and Zimbabwe prison and correctional services that I've witnessed. I've seen vana vachipromotwa, and now vanhu vari kujenda taura nevanhu vakawanda nhasi vari kuprison vasina kupromotwa hama neshamwari. Ded vamwe vane madegree vakaenda kumauniversities vakaita madegrees, they were never promoted. They were never even considered for promotion. Hello dear. Can I have this black one? You want black? I need this bag. But guys, when I'm live on Facebook, you always want to disturb me. I need it for school.
Right, wakomana ndimbo papa background black kuchikoro. Because I don't visa she papa. She's in bed now. She's in bed now, right? Oh. Ndikaenda next room, they come disturb my life. Ndikauya muno, they come disturb my life. So I don't know kuti ndichatopota ndakuitira my life motikari kana kuenda away kuti tinyatsoita a free flow of presentation, because this is a very important topic. Corruption is the one that has destroyed Zimbabwe. If you ask ZANU-PF people, they don't see corruption, they see sanction. And the money, Zuri say in Gomainist, they see sanction, they don't see corruption. So the purpose of us all on social media, on the main media, is to tackle corruption. The media can serve many important functions, not just exposing corruption, but also sustaining an open and transparent flow of information, the one that we are doing right now, the one that we are sharing. Because what we need to foster is a climate of opinions. We need to foster a climate of opinion that is increasingly intolerant of corruption. So if Izaki does not probe these promotions in the Zimbabwe prison services, that means Zaki is condoning or is tolerant of corruption. If they say we are an anti-corruption commission, they must be seen acting on such things, exposing such corruption, the way we expose it on social media. And in more. So there are a lot of ways to deal with corruption. A good example is the formation of Anti-Corruption Commission, the one that was formed by the Zimbabwe president. That Anti-Corruption Commission was supposed to be listening to Zimbabweans, those whistleblowers. We are whistleblowing right now. If you can tag Zach here, that is Zach, go to Zimbabwe Prison Services and probe the way they promoted. This is corruption. This is what we call grand corruption. Because this touches an institution of the government. So it becomes a grand corruption. It's not petty corruption. There is nothing like petty corruption. This is grand corruption that we talk about, which put the legality of those promotions in jeopardy. And more. So the grand corruption that we witness, especially on the promotions in Zimbabwe Republic, in the Zimbabwe prison and correctional services, must be probed. And Mnangagwa is the person who promoted them. So the corruption, the president of corruption. Kunyango chovu, akalista vana vake vese nedzinza rake rese kupromota. Idi unongo saina. Kana achinga asaina, zvinenge zvakunzi president varichi ndo vari corrupt. Saka this grand corruption hove inoora kumusoro. Ukaona corruption yakadai exactly incompetence proceeds. Ukaona corruption yakadai ichisainwa president vachisaina kubva kumusoro. That means hove yaora kubva kumusoro. Ukaona hove yaora kumusoro haichadyiki hove iyoyo. This is why you see, if grand corruption starts from the top going downwards, haichaori. Because ukaona vana chihovhu ndo vanodida anonzi ma-uniform forces ka. Ukaona ka department kakaita se prison kadiki vachiita corruption yakadai so inobuda pachena kudai. Kokuzoti kumusoro kuna president corruption yacho yakamira sei. All the courts are captured and law is selective. This is grand corruption. It is also used to persecute political opponents. Similarly, those who were not promoted in the Zimbabwe prison services are political opponents, perceived political enemies of the government. Ndataura nemwe bhururu wangu ari kuBulawayo anga kutochema. Ndikati Shasha uchiri kuchema. Uchiri kuchema Shasha. Ndikati at least uchiri kunzwa uchiri mfana.
please buda siyana nazvo izvi. Haina mutaura kuti haumbofi. Patakapinda basa taiudzwa kuti basa chine mafuta ichi. Waitotyara kudzingwa basa kana kubuda basa, waitotya. But ezvinezvi ukada kuona how people are resigning from the prison services, and worse still, with these promotions, they will see a large number of prison officers leaving. Hanzi 𝗣𝗿𝗀𝗀𝗀𝗃 koti Zimbabwe. Inonyadzisa, makotsi emuZimbabwe anonyadzisa. 𝗣𝗿𝗀𝗀𝗃 is collapsing achienda kukoti, kudonha, wild D negotsi achienda kukoti. Magistrate ari kuramba achimuti ndikutonge chete. Adiri maona. Saka corruption kana ichibva kudenga kuna president ichidzika, pakapinda vaMnangagwa takanzwa pachitaura kunzi hanzi Mudhara Mnangagwa haadi corruption. But inini ndiri panapa ndakamboshanda naye Mudhara uyo. Ari minister we-justice. To be honest with you, inini ndakataurira vanhu chokwadi panapa. Ndikati kubva kushanda kwatakana na president Mnangagwa navaMnangagwa ari minister wejustice, baba handina kubva ndamboona kujustice kuchiitwa corruption. Promotions acho they just remained ari merit. People were being promoted on merit. Kuprison kwaitwa inonzi board, kwaitwa inonzi boarding yaitwa kuprison yekuti vaiti every year vaifamba maprisons vachiona zvinhu zvapera miromo, zvapera chii, zvaita sei, zvasina munhu aipuhwa kana kutengesero, zvaenderwa board, zvoitwa mapaperwork, mabhandiro chera gomba zvofusirwa. Ukaenda patraining depot pakafusirwa maloni mowa machi zvese zvazvafa, zvese zvapara, mapadza, mapika akapera, zvakafushirwa paipai. During Mnangagwa's time kuchinzi hakuna vanozvitora, kwangoona wazvitora chete corruption. Dai vaipa vanhu zvaipera. And zvaichengetedza property yehurumende. But zvataakuona kuti vaMnangagwa vaa president, corruption yasimuka muZimbabwe, hakuna corruption yakambosimuka kupfuura yatiri kuona. Iyi inonzi grand corruption. This is not the Mnangagwa that I know. Indaingoziva vanhu vachiti Mudhara is cruel chete. Dzichiti kana dzakurova butera dzorova butera, butera dzo rinomixwa nembanje, and then chida matotsi adzo, whisky yadzo. Ndozvataingoziva kuti kana Mnangagwa minista wakauya varingonorova kuti whisky yavo nembanje nengirini yavo nebute ravo rine mbanje chete. Zvana corruption izvi hanabva ndambonzwa Mnangagwa achiimplicatwa imomo. Aingozikanwa kunzi aive munhu ari kuruwe. Takutanga kuzviona nawo kuti papinda Mnangagwa apa corruption yabva yasimuka kupfuura nguva yaRobert Mugabe. Nguva dzaMugabe vaiba vachitya vanhu ava. Pani nguva dzaMnangagwa havachatyi. Kana kuti vari kuita kuti ndo vakamuapointa kuita president here atorwa nemilitary. But zvaakurwadza kuti corruption yacho yaari kuita yekusaina kuti chiobvu anouya nevana vake 20, 30, 50 vana muprison service, vese obva vapuhwa rengi, vese vanopuhwa rengi yasuperintendent from the least junior. Sekuru bhigi makadii parise hazikuru wenyu vari bho Mudhara parisei pabujoza apa sekuru wangu handiti muri kuona nyaya yatutaura. Saka ZAC, if it is serious about stamping out corruption or removing corruption, they must break this corruption chain iri kuprison services. Because chakutoita ngechinamato, corruption yakutoita ngechinamato ka. Kunzi ukasada corruption iwewe, hauna support. Chakutoita kuita kunge chitendero. Kwatoine chitendero chinonzi corruption muZimbabwe, chotonamatwa nevanhu vari mumauniform force. Zvekuti ukasachita, ukasauya kuzoita corruption, unonzi hauna zvauri kuita. And the country will never move forward. If you ask these people, they tell you that it's sanction. That is not sanction. Sanctions do not allow you to promote your children. Hansi, let's not put jam on RG, please. Or we're dead. Yes. But
𝗭𝗂𝗀𝗊, I'm comparing what I'm seeing now with what I saw during Mugabe's era, when E.D. Mnangagwa was Minister of Justice. I know that Mugabe was the chief. Mugabe, at least 𝗣𝗿𝗲𝗀𝗊𝗲 no. 𝗣𝗿𝗲𝗀𝗊𝗲 mudara uyo. Because angakadzidza angakafunda. Saka aiona pamwe paita aiti kana kamira akataura aitoona kuti pana vanhu kutambiswa kukikiswa bhora repepa pana. Aitaura Mugabe uyo. Aitaura. Cape Town kule. Amboya Cape Town seguro. Amboya Cape Town. Amboya nombokuona imdara. Andinoona nyaya tutaura. So you will find that the country will never move forward. It will never progress. Will never move towards any progress. And the country will never prosper. And over 4 years, billions have been looted. This is why I'm saying this is the worst regime as compared to the new old dispensation. This new dispensation, just 4 years. Corruption yavaita, mabira yavaita, daivarivo. The new dispensation yakauya 40 years kudhara. Zimbabwe ngada yakaunyana kudhara. Yaparara Zimbabwe in 4 years. Andimona. Amakore sekuru, amakore. Sekuru dzangu, dzandisuwa idzi. Amakore sekuru big. Sekuru amwanga ari goalkeeper, vachibata bhora zvinotyisa. Amakore sekuru. Andimona. So the economy of the country will collapse under such intense corruption, grand corruption that we've witnessed, that we are witnessing now. There is no economy of a country that can remain strong. Kana mune vanhu vakadaro. Yokuti anotora mhuri yake yese kumusha oipinza basa, oipromota yese, inomira. Zimbabwe prison service yakafa kupondwa. Pakangouya zimondi, ndakatanga kuona machanges. 𝗣𝗿𝗲𝗀𝗊𝗲 tairima munda wese, hapana munda wataisingarime gore negore. Vasungwa vakasikafe nenzara. Takatanga kuona vasungwa vakufa vachikwatuka inzi Pelegra, vasungwa vakufa nenzara kwauya zimondi. Imagine 𝗣𝗍𝗍𝗔 tairima tega. Kuprison hakudi dhizira, hakudi tractor. Vasungwa vaitimba vega, vodyara 𝗍𝗍𝗍𝗔 chavo vega, vosakura 𝗍𝗍𝗍𝗍 chavo, voisa fertilizer, vokuhwa voisa mudura. Vaitina mombe dzavo vega, vairima garden ravo vega. Vasungwa vaijasadza nenyama every day. Kwaiurawa nguruve daily. Nayo nemwe shamwari yangu yaibhridha nguruve so yainzi Madzima. Ameno kana achiriko taingowiriranawo zvezvo kuti asanganawo pabasa. Ainzi achi Madzima. Chachingoriwo rafu chimbana chacho ichi. Andinoona. Ndakamboseka mwe musi. Pane mwe mudhara ainzi London Mutangi. Ainzi London Mutangi. Angari officer commanding kuMashonaland West. KuMashonaland region. Ari officer commanding kuMashonaland region. Mudhara aiuya achipanda nyama yenguruve. Saka ndakati mumwe musi ndirubva kuchikuru maximum ndiri kuenda kumba ndandapa suspension ipapo. Saka ndakasvika panourayirwa nguruve paipai. Saka ndakapindamo ndikaona saka vaiti vakauraya nguruve vaibvisa mabhora acho aya mabhora enguruve. Hachatauri neshona. Vaitora matesticles acho voisa pasai. Saka ndakapinda kuna achi ndobva ndaona pakazadzwa matesticles enguruve akazara achipewa bhegi. Ndikati ko inyama kai? Zvikanzi unodya nguruve reYuda? Ndikati ndakamuti ndodya. Hanzi 𝗖𝗍𝗍𝗍𝗂 must take Mnangagwa to the slaughter. Yeah, I think with the petition that is going around, he's a signatory to a lot of covenants. He can be dragged before the ICC. Saka ndakasvika paipai ndobva akunzi musabata apa ndipa officer commanding. Ndikati officer commanding zvikanzi ndobva ndatora. Ndikati udza kuro vandabvuta ubva ndatora ubva ndaenda nazvo. Apa ina handidyi manje, handidyi nguruve. Ndakanosvika ndikagoverawo vamwe ndikati munodya here zvombo zvenguruve? Ndakupa vanhu zvombo zvenguruve. Saka dzakabva dzazouya manje dzakuda kutora zvombo. Zvikanzi zvombo zvatorwa naYudha.
Zatorona Yuda mdara hapana chiripo panapo. Asi yoda kutora maningiri nangu. Kariputseki. Andiri muruona. Saka you find the economy of Zimbabwe with this grand corruption, the country will never prosper. Every citizen of a country must learn to be honest. This is what I am saying, that if Zimbabwe government change today, we desperately need change of government. If things change today, Zimbabwe is going to move towards progress. Zimbabwe is going to prosper. Zimbabwe's money, or the country's money, will exist. Today, Zimbabwe doesn't have money. But we need a country with a currency. You never know. Do we use bond? Do we use RTGS? Do we use bearer checks? All these nonsensical denominations were put by ZANU-PF, corrupt government, to steal your money. So, we want a strong economy, a strong government that usher a strong economy. We want a government, a country, where every citizen of a country will learn to be honest. Zimbabweans today who support ZANU-PF have never been honest. Naona panorara mugwadi. Dati Mwari makanaka. Ndaitaura last time, remember, I was talking about councils in UK, makanzura anopa dzimba kuvanhu. Kukauya ngomwa, kukauya mboi, kamboi kai kanonzurura mai. Kamboi kai kakataka kutuka, unogara imba yekanzuru, unoita sei? Saka maona, atina mboita kana mwedzi mboi yatanga kutuka ranzi unogara imba yekanzuru. Ndakashamisika kuti out of 68 million people in this country, probably 60 million people live in council houses. Saka ndizive kuti kamboi kanondishuwira kuti nditenge imba. Sometimes kari nani, kari right. Because kanondishuwira zvakanaka nguva dzese kunditenge mansion. Mboi andakura ndichibuda mumansion. Kamboi iwo kachibuda muimba yekanzuru kana kuti ndibude mumansion yangu. Andimona kakatanga kutuka, unogara imba yekanzuru. Akatozive kuti muno mu-UK 100% or 99% yevanhu imba dzavanogara ndedzekanzuru. Unogona hako kuzoitenga kuita yako, asi inenge yakabva mumaoko ekanzuru. Saka ndachiona makarara gonzvi, rere gonzvi kana kuti ramba, karibata rotsvedza netsvina. Kana uda kutoribika kudya undoripara. Vakadya gonzvi vanoziva zvandiri kutaura. Kuti gonzvi rinenge rakazara mwiri waro netsvina. Kana wauda kutoribika kudya unopara. Waona paranga rakarara gonzvi, watarisa madziro acho, watarisa piro, ukatarisa mubhedha wacho, amene chinenge sideboard. Ndikati ndiye munhu watoswera tichitukana naye paTwitter, kutukana naye paintaneti. Mugwadi ndapera strong. Irorezi fishbonga irori ari netsvina re. Ndoratoswera tichitukana naro paintaneti, richinyora richituka iroria. Richiti rikaenda unozva richidaidzira nonsense. Ndakambotaura ndikati idzi ibute chete rine mbanjeri. Hapana chozikanwa. What he showed is the state of the country. That clearly portrays the state of Zimbabwe. All houses were owned by council till Thatcher gave people a right to buy them. So, thanks, Kai. But Mboia, I think yangaisati yazvarwa Margaret Thatcher ari prime minister of this country. Kamboika kakasati kazvarwa kamboika. Saka so, ladies and gentlemen, ifishbonga mugwadi ifishbonga kana wakutorla undopara. Igonzvi kana ndiramba rekuti kana wakutodya unotopara. So if we have got an anti-corruption unit like ZAC in Zimbabwe, it must act on whistleblowers. What I'm doing right, I'm whistleblowing right now to tell the ZAC that go and investigate Zimbabwe Prison Service today,
corruption yaChihovhu. Akuona kunge ane right to corruption. ZAC cannot prevent corruption if they don't arrest that man, if they don't charge that man, if they don't buritsa panewspaper tasunga Chihovhu necorruption. ZAC is not going to be an effective board to stop corruption. Because whatever we are saying, Chihovhu teaches people corruption. Saka, izvo zvinoratidza kuti what type of organization Zimbabwe Prison Service is and what type of government we have in our country. Because last time, remember, I spoke about different types of government. You remember last time when it's coming? Brush over sofa. Brush over sofa. You get a live, Muno, one on Oka. You get a live, one on Oka. One of us in that I mean, that was what I'm alive, Motkari. I'm alive, X5 yangu. And in morning. So I remember last time, guys, sorry, Popotezana, madam. That Popotezana, no Popotezana, Queen Nimgazong, Shadow Peras. That Popotezana. Near brush. Shadow Peras, one Popotezana Shapir. Right, ladies and gentlemen. Adimanzwanyach. So last time we got the type of government. The government that we have is a different type of government with other types of government. Because yatinayo tokona kuida izera kuti it's a dictatorship government where one person has got all the powers. Because the president kana vachingono saina onzi mdimi nemasimba mukuru sainai corruption. Barungo sainiswa zvinhu zvecorruption. Ukada kuona public protests anoitwa muZimbabwe, but ese anenge achistembwa with authority naMdara Mnangagwa, ndopa unoratidza kuti vanenge vachipromota vana vavo. Like last time ndakataura nevamwe vanhu vachiti, but why mapurisa nemasoja vachinzi vakapinda muroad vanonzi nai munorova vanhu. Azovakagarira brush. Izwa Sekuru Bigi vari kubvunza, hanzi ndandakagarira brush rako ini naSekuru Bigi. Manzwa ngaSekuru. Brush iri. Brush ranga riri pamusoro pesofa. Mumba muno muri kugadzirwa. Hanimona zviri kuungana kwazvakaita so. Zvese takaisa mu1 room. Kuti imba imbonyatso kugadzirwa, tigare imba yakanaka. Andinimona. So what we have in Zimbabwe is a dictatorship. A government that is run by one person. And that person has got all the powers. Nosaka muchiona, ndakambobvunza vanhu ndikati, does Mnangagwa know about delegation of duties? Kunofanirwa kuenda minister weroads kunoona kuti road yagadzirwa sei, officiate. Kuri kuenda Mnangagwa. Kumamochari kunoenda Mnangagwa. Muroad kuenda Mnangagwa. Kuisa mapombi kuri kuenda Mnangagwa. So far since he came to power, he has officiated everything. Maskipi bin kunoenda Mnangagwa. So this is what we call dictatorship, where this gentleman has got all the powers, and he has limited all the powers. My ministers, and his powers derived from the military. It depends on the military. It does not depend on voters. It doesn't depend on anything. This is why you see in Zimbabwe, you can't debate about our country. Usina kunzitokuraya. Hanzazi was yet kuona Zanu achiti they will follow China to prosperity. Nezviri kuitwa makuwa evanhu nemazhingazi. Zvinorwadza. So you find we cannot even debate about that in Zimbabwe. Saka uri kuona kuti opposition, Zanu PF inosarudza opposition yainoda. Because we are in a dictatorship.
anoenda kuno officiate restaurant. Hanzi inonzi chi restaurant iya yaka officiate iya. Every nonsense thing is officiated by the president. So this is the signs and symptoms of dictatorship, where one person assumes everything, all the powers. So this is why you see he is trying to ban opposition, because he's trying to ban President Nelson Chamisa. He's trying to ban opposition in our country. And so that is a dictatorship government. And a very good example, the way dictatorship works, if you have got 2 cows, the government takes those 2 cows and gives you nothing for them. Nobody knows that you are in a dictatorship. If you complain about it, they put you in prison. This is why you see people are being arrested for trading money. Unoziva ndakambotaura ndikati kuAmerica kwaive nemwe drug lord, warlord, drug lord ainzi Pablo Escobar. Pablo Escobar aigara mumansion. Mumansion maigara, pasi pemansion paigara paive nemakomba pamusoro anga akaisa mabhodha malaminate. Pasi pegomba apa papazere madrugs nemari. Mari iyo yakazoburiswa paakaurayiwa. Pablo Escobar kuAmerica, kuMexico, aive nearmy yaitobhadhara, achitotenga inform, achitenga pfuti. Aive nearmy inokunda army yeMexico. Aive nemari yaityisa mudhara yeye. Aigara nemaAmerican dollars pamumba make, mumansion make, pasa apa pane pabasement, muzere mari mubasement. Iri mari yemadrugs. Saka you find muZimbabwe kuti munhu akangowana 1 million, 2 million mubank, akutosungwa, akutonovharirwa. This is what we call dictatorship. MuZimbabwe hamuna mabasa. Munhu awanawo mari yake, mukana wekuita mari, ari kutenga nekutengesa mari. Munhu yaari kusungwa unzi uri kutenga nekutengesa mari. Yes, thank you. Yeah, he was not Mexican, he was Colombian. Thank you so much. Thank you for the correction. Pablo Escobar. Aive nemari yaityisa. Mansion make pasapa papakazara mari mubasement. But masoja eko vanga vasingamutsvagire kuti sei une mari yakawanda. Vaimutsvagira kuti aidhila nemadrugs. Mari yakazobuda paakaurawa. MuZimbabwe kwabata 1 million US dollars. Wakutosungwa kuenda kujeri unzi wakaiwana kupi. If you buy and sell money, wakutosungwa kuenda kujeri kuti wakaiwana kupi. These are good examples of dictatorship, where if you have got 2 cows, the government takes them all. If you complain, the government will incarcerate you, or they'll shoot you, they'll kill you. This is the type of government that we have in Zimbabwe. Ndaiseka vanhu vekunana Swaziland. Swaziland ne Britain vane same type of monarch. Swaziland inotongwa neroyal family like Britain. So everything is controlled that royal family. But hazvina criteria. Ukaenda kuSwaziland hazvina criteria. Ukaya kuUK hazvina criteria. The monarch is so expensive. Ukada kutarisa how Queen Elizabeth vanopfeka hat ine diamonds, very expensive. And the monarch limits my rights of individuals. Ukaenda kunana Swaziland, unobaba kunonzi mambo anofana kuwana a virgin every year. Anofana kutumbura gore negore, anotumbura mambo. No monarch yoyo. That form of government, I don't think we want it in Zimbabwe. I think no form of government yaidiwana Mugabe. Mugabe wanted to make himself a monarch. Nosaka aizviti ndini life president. Aitoda kuzvita a monarch kuti paanofa kunosara Grace. Grace achifa kopinda Bona. Bona akafa kosara Chatunga. Pavanozopera vese monarch yayo vanenge vachizvara akavanhu. Sezvamunoona zvinoitwa kuno kuti kwapinda Prince Charles, kwapinda Queen Elizabeth.
andimona imwe nyika zvakaita ngeMonaco nekuJordan ndo kune monarch government. Hans Flo, I think we are talking about the same thing, was referring public housing that were sold to individuals. Thank you. Saka, you find the way monarch works. If you have got 2 cows, well, the monarch allows you the privilege of milking your cows and giving him half the milk. Ukaona vanhu vari ku-UK munomu, ukaenda kubasa unohora pay yako yese, but half of it goes to the tax. We pay tax. Half of your salary goes to the tax. You take home half. This is how a monarch operates. That's how a monarch operates here. Mari yaunenge uchibvisa ukaida kuitarisa uri kubvisa mari yakawanda unotoita half. Ukaenda kubasa ukaona mari yakawanda moita half nemonarch. So if you have got 2 cows, the monarch takes them all. It doesn't take them all. It allows you to milk your milk. Kana kama mkaka wako moita half nemonarch. If you complain, the monarch will take both your cows and the milk. That's how the monarch operates. And so for the monarch takes more time to make decisions, and it is more costly. And so we are looking at corruption. We are looking at forms of government, the types of government. The government that allows corruption, dictatorship allows corruption. All the corruption that we are witnessing in our country is dictatorship. Ukadaona ZANU-PF yakutaura, hands we are in a democratic society. We are in a democratic country. Ukabvunza vana mugwadi, what is democratic country? They don't know. What is democracy? They don't know. Because Zimbabwe must be a country that is ruled by the people. This is why we go for an election. But in Zimbabwe, it's a formality to go for an election. Yeah, that's the good part of UK now. They moved away from being a government into a ceremonial, but still, it is very expensive for the people of Britain to maintain the monarch. Ukazvarirwa Queen Elizabeth ndiri mambo so zvinonzi Prince Shepherd andimorwana. Saka you look at a government, a democratic government, how it has to operate. It has to protect individual rights. Our rights are not protected in Zimbabwe. I was talking yesterday an article yakanyorwa namudhara wangu Masimba Mavhaza. Ndikamuti mudhara is an interesting man. Guys, if you have never engaged Masimba Mavhaza, engage him. He's an interesting man, a very interesting man. He's the only person wandakaona are so interesting. And what he believes in what he believes. And he writes on what he believes. He's not swayed by what we talk. He's not swayed by what we believe. He's an interesting character to engage. Anzi Mkoma Yuda, how are you today? Ndakanaka Mkoma Solo, zviri kudini. Andimurikona. So if you look at a government that claims to be a democratic government but cannot protect individual rights, that is not a government. That is not a democratic government. So if you say Zimbabwe government is a democratic government, no, they never protected Itai Dzamara's rights. They never protected my rights when I was tortured. They never protect the rights of the people when they shoot them. So they don't protect individual rights. So it's not a democratic government. To my definition, is a democratic government is a government that should be run by people and protect those people's rights. And in one. So my decisions in government, they are not made by Chovu. My decisions in government, they are not made by Mnangagwa Ega. They must come from different sources. Could these ones, we've got a democratic government. And in Murugona, although the decisions takes long, but what we need is a democratic government. How it works, the democratic government
after milking your cows, you and your neighbors, munokama mombe dzenyu mese, a democracy. You all vote on who should get the milk. This is how democracy works. Kuti vanhu muri munyika munokama une mombe dzako tu yani tu munokama mese mose mukaka wenyapa musimudza maoko kuti anotora mukaka ndiani muvhota kuti ningi ndiye aritora mukaka motora mukaka. Autocracy does not define. Yes, definitely it doesn't. Zimbabwe is an autocratic government. And in Mona. Saka, you find that the situation we have, promote corruption in our country, like what we have seen today in the Zimbabwe prison and correctional services. There is uncertainty in terms of democracy. You cannot say that corruption is taking part in a democratic country. Zimbabwe is a country that is not yet, that hasn't established a democratic government. Since 1980, up to now, Zimbabwe hasn't established a democratic government. There is too much corruption, rampant corruption, voting fraud, government mismanagement. All this defeat a democratic government. So for the past 42 years, we have never witnessed a democratic government. Once you see a government goes for voter fraud, voter fraud. Once you see a government start to mismanage the resources of a country, then it's a temporary government. This is why you see always ZANU-PF government for the past 42 years, they are always in election mood because they know they are a temporary government. They can't protect our rights. They have been involved in voter fraud. This government, these guys have been have seen or have presided the biggest government mismanagement and too much corruption. Saka uchona vachigara vari mu election mode, vachigara vachithreatena vanhu, hey tokuuraya, hey tinokuita sei, hey hautsike muZimbabwe, hey zvazoita sei. Because they are always in an election mode, because they established an uncertain democracy. They are not settling on whatever government that they have established. So for 42 years, we have never witnessed democracy in our country. And Imona. Nusakamona Nanshi use a good example of cows. If you have got 2 cows, if you milk your cows, and in a democratic country, you vote and Trump Kakandian. That has never happened in our country. Never happened in our country. The government, it uses people, or it uses mkaka wacho watukutauraiwa kudya wese kuba. Vandosarudza kunofidha vanhu vari kuNamibia vachisiya vanhu vemuZimbabwe vachifane nzara. Someone, ndaitaura nenyaya yaGwĩsai, still remember Munyaradzi Gwĩsai, a socialist. He had his social theories that he believed in. He went to University of Zimbabwe. I don't know what degree he studied, and he became attuned to socialism. Everything that Gwĩsai was talking about is 𝗖𝗄. He was talking about socialism. Saka ndakazotarisa ndikati, is this guy a true socialist? Because if you are a true socialist, you really understand that the government plays a heavy role in the running of the nation. That is not the type of government that the Zimbabweans would want. Because a socialist republic, just like if you go to Russia, Russia must be a socialist republic. That is not a good form of government that you Zimbabweans would cry that you want a socialist republic. And I wonder how Munyaradzi had managed to convince you in MDC to say, look, I am a socialist and I am joining the MDC. The MDC preaches about democracy, whilst Munyaradzi Gwĩsai was preaching about socialism. And socialism, we all know, the government plays a heavy role
in running the nation. What does that mean? That means you will all suffer high taxes. Maria munobhadhara munobatirwa mari yakawanda. High level of services. You can see high level of service. Ukaenda kuRussia, you see what I'm saying here. Kuti tax yekurussia, baba 3/4 salary inoenda kutax. And kana maita 3/4 salary, Putin develops that country. You will enjoy high level of services. If you go to Russia, kana road dzacho kadzifamba unoona kuti kufamba road dzakanaka. Because socialist republic inotora mari kubva kuvanhu yogadzira road. They don't engage in corruption. Ukaenda kuti Holland is a socialist republic. Ukaenda ku Denmark is a socialist republic. Ukaenda ku Finland today is a socialist republic. Go and see the type of services Dutch want to enjoy. So these forms of government, a good example, zvakaita a socialist government, kana une mombe dzako mbiri, unenge une mombe dzako mbiri, kana kuti une huku dzako mbiri, hurumende inotora mombe idzodzo voisa mbani, and with everyone else cows. Une mombe dzako mbiri iwewe, hurumende socialism inoti torai mombe idzodzo dzaYuda, motora mombe dzaMukomanyakonda, motora mombe dzasekuru Roni Dongo, matora mombe idzodzo endai munoisa mubhani umu. Ndozvinoreva socialism. Inini Shepherd kana ndakunofudza mombe ndakunofudza dzese. Kana ndakunokama ndakunokama dzese. Kana riri juti rangu ndirokama ndini. Kana riri juti rasekuru Roni ndiravo. Ngoma abhisha kana riri juti renyu nderenyu. Ndakanaka mukuru umakadi. Saka someone else takes care of your chickens or for your cows. Ndozvinoitwa socialism. You get as much milk and as many eggs as you need. Ndozvinoitwa socialism. Munhu wese anofanirwa kuguta. Hakuna anoti ichi ndechangu. We share everything. Kana uida mazai unono nyama zvese unozviwana in socialism. That's how it should work. But this is not the type of government that the Zimbabweans would want, where you pay high taxes. And it more. Saka, the form of government that we see today, where these kids are promoted because of corruption, it's a military dictatorship. This is where you put Zimbabwe too. Zimbabwe is a military dictatorship. This is where a country is being run by top officials or generals in the army. Ndoziva kuti vanhu vemuZimbabwe vazhinji vangasinganyatsoziva zvandiri kutaura. Kuti Zimbabwe is a military dictatorship. It's another form of dictatorship where the government is run by top army officials, my generals. Ukaenda ku prison, unosvika uchiona kune musoja. Ukaenda kuzinwa, kune musoja. Ukaenda ku RBZ, kune musoja. Ukaenda ku railways, kune musoja. Every department yaunoenda yegovernment inenge ichiranwa nemusoja. This is what we call military dictatorship. And that military dictatorship has seen all these generals being promoted to head Air Zimbabwe. Yakaurawana nemasoja. Vanakarakadzai and imona. So military dictatorship tends not to allow individual rights and freedoms. This is why you find mungada kudemonstrator, you are shot. Mungada kutaura marowa. Vachamisa vakada kufamba kumashure kwako kwazara masoja. So it doesn't allow individual rights, it doesn't allow freedoms. We've got no freedom in Zimbabwe. It's a good example of military dictatorship. And what it does now. Kana une mombe dzako mbiri, the military leaders, they take your cows. And they take them and shoot them in order to feed their soldiers. If you complain, the government puts you in jail.
If you complain, the government shoots you. And the government forces you to join the army. This is the military dictatorship that we have in our country. You go try to complain, you'll be shot. You try to complain, you'll be jailed. It does not allow freedoms. This is why you see mazupko buses. This is a good example of two cows, where they take your cows and shoot them. Vanotora bhazi rawakatenga, kombi yawakatenga unzi pazupko. Kombi yoyo yoshanda mari chipazupko, yoyo chipuwa mzungu. It makes every individual poor. Because right now, the military dictatorship, what they did is, they stopped all other commuter buses to operate. And if you want to operate, you have to give it to the government. Ndopandikutaura kuti kana une mombe dzako mbiri vanotora. Kana vachinge vatora, vopfura mombe iyoyo, vonofidha masoja. So, iwo une motikari dzako, dzawaishandisa, dzakunzi dzipe zupko. Kana dzawapa zupko, mari adzoshanda, inoenda inopuwa masoja. They pay soldiers in the barracks. Iwo wakutonohora kuzupko. Muridzi wemotikari uri kuhora mari kuzupko. I want you to see this dictatorship, guys. If we don't change government, you are doomed. See this dictatorship. See it with your eyes. If you have got two cows, they take them, they shoot, they feed the soldiers. If you complain, you are jailed. If you complain, you are shot at. If you complain, you are forced to join the army. It's a military dictatorship. Ndosaka muri kuona tikutaura pano kuti kana une kombi dzako tu dzinotorwa dzonzi zadze zupko dzofamba yochipuwa muzungu mari chena anobhadhira masoja. Hurumende yakuchengeta masoja nemari dzenyu imimi varidzi vemabhazi. Iwewe hausina chauchawana, mari yawaiwana pabhazi rako, you no longer get that. This is what we call military dictatorship. And it has to go. So, at the end, that military dictatorship has presided over a collapsed state. As we stand in Zimbabwe, we call it there's no government at all. Zimbabwe is one of the nations in the world without a government. If you have got no money, if you have no currency of your own, you have got no country. You have got no government. If you have got no money, if you have got no currency of your own, that means you have got no government. This military dictatorship is presiding over a collapsed state. Zimbabwe is just collapsed. It's as good as Somalia. It's as good as Congo. If you look at Congo case studies, it shows you that Zimbabwe is a collapsed state. Either you sell the milk at a fair price, or your neighbor take your cows and possibly kill you. This is a collapsed state. Yamurukuna Zimbabwe. Mutorerwa mabhazi ako nehurumende ukaita naro wosungwa woswa kujeri ukafambisa unogona kupfurwa wourawa. And there are only two laws in that country. The police and the army, these are the laws. And the police does not protect anyone. This is why you see Zimbabwe police is at the center of human rights abuses. And in the Saka, I think for tonight, Madziza could change nonzi Zimbabwe government. Why is it vanachiobvu vanongoita corruption vasingasungwe? It is an institutional culture. Prison has got an organizational culture that has seen corruption being practiced openly without even anti-corruption taking action. Anti-corruption is so scared of those people. We have highlighted issues where you basically stole some things. This culture of corruption
this culture of lacking values and norms of an organization, it has been an ongoing culture that we have raised concerns about in Zimbabwe, and the ZEC has never taken action against those corrupt people. They have introduced a system where members, certain individuals of that organization, practice corruption openly without anyone arresting them. Mnangagwa has signed or given a head to that type of corruption to go ahead in our country. So he is presiding over a collapsed state where organizations have got a culture of corruption. 2023, I'm here to stamp out corruption, which is not true. And so, ladies and gentlemen, if you preside over a collapsed country, what happens to that country? One, there is no innovation. And there is no innovation. Nothing will happen. And I'm pending muno. And I got over musapinde boss. Next one wana wenyu pana. Zvirise. Bo, zvirisa. Ndiribo. Azutra na edwacho. Tora imende na wana. Ndatovaira. Tora imende na wana ndakutopedza ngine. Ah, sorry, ndi live. Ndo dada utokubvunza ika kuti ko muri live mutakwanisa se. Zvirise. Ziri kufamba. Seguro murise. Ndiribo mrewa zvirise. Mvura yeri fresh ere. Aiwa amumu mangu. I'm live on Facebook, sorry guys. No, DM too. Don't come to me. Look at. Aiwa. It's not that important. Better life. Ah, all right. Good, all right. Apara angandirasira ka 10 pounds mangwana. Okay, muda 10 pounds. Mangwana. Muda 10 pounds, yes. Pane zvandinotenga. Imimi nyaya kunotenga ka amubviri. All right, thanks. Ladies and gentlemen, sorry. Andimaona nyaya dziripo dzatachitaura organization pakaipa zviri sei mofu mururu matenga ndiri mofu zviri sei ndiri live ka zvamuchinoa zviri sei ndima muri kwakaperera nyika ndima kanorovesa Norwich hanzi yakabva yarohwa mamuri kuNorwich yabva yarohwa Norwich wakawana mamainvhedha area yevaridzi ndiri right zviri kufamba ere all right move ndakutopedza zvangu 10 to 11 all right iri bo mofela thanks pakaipa wakomana saka regai ndichingopedza atete shino wakadii mwana wamayangu zviri kufamba ere wanonoka kusvika ndatopedza bozi naona kuti ndikaramba ndichitaura panapa nekruu rapinda ere handina zvandoita saka regai ndikuregerere kwanhasi noti madzidza zvakawanda corruption ndo yauraya Zimbabwe kwete sanction corruption yacho it's a culture in ZANU-PF inenge ichishandiswa it's participative corruption. Their culture is participative when they want to do corruption. They image all corrupt people kuti anenge achiita sei vachipromota ndosaka muchiona even masoja edu chaiyo ukanzwa tichitaura kuti tine army yakasimba tinenge taakunyeperana bozi zvatakanoona kuDRC nezviri kuitika muZimbabwe pakaipa corruption yacho is organic dead gomana chiregai ndipedze nditaura kuti guys imi muswera zvakanaka naye good night
munzwa kuzvi kuseka kuriko handichakwanisi kuramba ndichiproceda. Good night guys, bye bye.